Not gonna lie, if it was easier to make money with Shànks quickly, like not even a lot of money, just some money, enough money to like play the game and not just do what we've been doing, I would hate his part a little less because the gameplay does have a huge factor in it. I would still not, motherfucker, I don't want you. Grabbing this bike and I'm beating you with it. We have improved fighting with a bicycle. I'm gonna beat you with this wheel. Somehow that went out very well. I'm cool with that, actually. But here's my current weapon stats. These are more important for Shànks than anybody else, but obviously I don't really give a shit. Level 9 one-handed light weapons is something I want, if I can get it, but I don't have enough money to be working on it because I take too much damage fighting with this thing. But that I do want 9 with that because that's the pull. Notice how a lot of his are like a baseline 3. So even if they don't get the attack power increase, they do get the durability increases from being at least 3. Because he is a weapon fighter. Now, since we're not going to be focused on Shànks very much, we're not really worried about that, but yeah. I'm just going to sit here and enjoy my food while we try and figure out why he's important to the story. 何たっちゃんその傷。別に大したことないよ。なんかあったの？ Got my ass beat by some old fart. ミルクちゃん、忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね、覚えとりたいことの方が She 少ない said わ what ね。 I was about to say. そっか。時々ね、自分のことを誰も知らん街に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ。俺もそう思ってこの街で生きるようになってもう15年。Did a good job of it. 懐かしいがね、たっちゃんが初めてこのお店に来た日。あの日は寂しくてしょうがなかった。誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。ほんで着いたのが私。確かフリーの50分。How? ちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよ。How? Did anybody in Nagoya not know who he was when he was part of their baseball team? ミルクちゃんにとっては仕事。I guess there are the outliers, but like ミルクちゃんのぬくもりに触れたから。big thing over here. You'd find it hard pressed for anybody in like St. Louis who follows sports to not know the people in their lineup. 2人でどっか行っちゃわない？ Just saying. 明日の始発でこの街を出るんだ。素敵ね。映画みたい。知らない街に行って知らない人間になってさ。Especially if they did something to fuck up. 私小学校の先生になりたいがね。Why are we doing this goofy ass な trope? れるさ、絶対なれるって別の自分でも。俺は何になるわ。あ、そうだね。He was the only one being serious. フリーで40分。はーい、今すぐ降ります。
ありがとね、たっちゃん。さあ、向き合わないかんわね。現実に。ミルクちゃん。もう逃げるには遅すぎるんだわ。That's some ominous foreshadowing. Oh hey, Takasugi. That guy really comes off as like a creepy stalker if you take away his loan shark job. If you forget that he's a loan shark, he's creepy as shit. Good evening. Just letting you know, this month's Nightlife magazine ended up being right on time. Nice going. People just won't stop talking about your feature on Milky-chan. I bet your club appreciates it too. We hope to see more like it next time. Oh, and this is completely unrelated, but I should tell you anyway. We received some gifts from one of our affiliates. Can you make it over tonight? They'll be gone by tomorrow. And if you'd like some, I suggest you swing by before we close up shop. Well, for a broke man like me, that's a good thing. Running down the street. It's a fancy ass hotel. What's crazy is like Nagaya Kenicho, where we're at, part of Nagaya. It's like a fictional part of Nagaya, but hey. Like Kamurocho is a fictional part of Tokyo. I think. Pretty sure. Yeah, it's fictional. Based on the Nishiki district. Stamina Royale. We needed one of those. Second best stamina in the game, and the ones we bought a lot of in Yakuza 0. Kamurocho is based off Shinjuku. Which is kind of cool to know. Looks like you head better to Heat Beehive. Alright. I got what I wanted, now I can go to bed. Oh god, who is this dude? This is one of our trainers, by the way, so I don't care. I should probably care, but I don't care.
I am a loyal minion. Now I'm stuck in a fight. Swinging for the fences with our fist. This motherfucker up. Then we drop him on his head. Just as always intended. Punched that guy in the face. And he's down. Alright. I'm gonna try and finish these before the trainer thing's done. Oh, he does weapon training. He might be a good person to train with. I say might. Anyway, I'm still thinking about how, motherfucker, I don't want to fight the Victory Road guys. You aren't gonna give me shit. I don't want the pylons. They attack weird, I don't like them. They attack like the pipe, I don't like it. Oh, now we qualify for Victory Road. We are now a Pokemon trainer. We will play a Pokemon game soon. I just don't know if it'll be sooner or later than October. If I even get to play the one in October right away. That'll make me sad if I don't get to, but, you know, it is what it is. We go Betty by now. In our sad little apartment. I have a question. I just noticed something. He has a window. We did not see said window whenever we were outside. 高杉さん、今日も早いっすね。お前、ずいぶんすっきりした顔してんじゃねえかよ。風俗嬢に一発寝てもらったのか、お前。Quite the opposite, actually. ま、似たところかな。I got told it's time to face reality. あの男の依頼、受ける覚悟がついたんだな。もう過去から逃げたりしない。どうせ逃げられっこないんだ。どうして俺が球界を永久追放されなきゃならなかったのか突き止めてみせるよ。そもそも野球賭博に関係してると疑われたきっかけは何なんだ。当時ニュースになったとはいえ15年も前のことだ。俺もよく覚えちゃいねえし、少し説明してくれねえか。15年前のワイバーンズギガンツ戦、9回裏2アウト1打サヨナラのチャンスに
ワイバーンズ藤田監督が代打に送ったのは、それがプロ初打席となる無名のルーキー。つまり俺だった。対するピッチャーはギガンツのエース澤田。澤田の必要なカーブを俺はカットして粘り、そして運命の7球目、澤田が初めて投げたストレートを俺のバットが捉え、打球はスタンド席に吸い込まれていった。俺の人生で最高の瞬間だった。だがそのホームランにケチがついた。そう、その翌日、あのサヨナラホームランが不正行為。 So this is things I was learning. Like I knew it happened, 相手チームのサインを signaling, 見てはいけない。 but 見 I えたとしても解読し I ようとして didn't はい know けな that it い。 was so like それが野球の掟なんだ。 in depth. お前がサイントを行っていたという証拠でも出てきたのか。 VTR に映ってたとか。いや、そういうわけじゃない。ならどうして。俺がギガンツのサインを盗むように命令して、スタンド席からそれを俺に伝えるように指示されていたという男が名乗り出たんだ。そいつの証言が元でプロ野球連盟と警察が捜査に乗り出したってわけ。誰なんだそいつは。俺の高校の野球部の後輩だった。俺から多額の金をもらって引き受けたけど、両親が止めて自首したんだってさ。だがお前はそんな命令をした覚えはないと。当然でしょ。金を渡すどころか何年も顔を合わせてなかったのに。じゃあそいつがお前に濡れ衣を着せたってことか。なんでまた。 That is the さ question. あね。俺もなんでそんな嘘ついたのか、その後輩を問い詰めたけど、結局何も聞き出せなかった。そのすぐ後、そいつは行方不明になっちまったしね。なんだと。まさか他の誰かに消されたってことなのか。さ I like how they use like それはどうだろう。 goofy names for どちらにしろ俺一人では真相を探れそうにもなかった。 baseball とにかく teams. 俺はその日からずっと自分の過去から目を背け、 The Wyverns are based on an actual baseball team in Nagoya called the Chunichi Dragon. ん？お前さっき警察の捜査に乗り出したって言ったか。サイントってそんなに重い罪なのか。 NPP. ことが野球賭博に関係していると見られたからね。一選手が打率を上げたいがためにやったことならまだしも、 Hanshin Tigers. でかい金が動く組織的な賭博容疑になっちまったし、 There is a 挙 giant 句チーム全体にまで捜査の手は伸びることになった。 league they're in. ってことはひょっとしたらお前個人への恨みとかじゃなくワイバーンズを潰すために仕込まれた罠だったって可能性もあるってことか。そうだとしたら Or there それは was a 結果 giant. 的に失敗だね。あ Yomiuri の事件で giant. 休会を追われたのはチームでも俺だけ。それにあとは藤田監督が騒動の責任を取らされ、 Tokyo, 辞任に Tokyo. 追い込まれただけだ。藤田か。そういや昨日 So のニ the ュース見 Gigants are based on 東京で監督に復帰したみたいだ the な。 Yomiuri Giants, I think. 15年前にワイバーンズの監督を辞任してからずいぶん長かったな。この人はあの一件で俺以上に人生を狂わせちまった人なんだよ。 They're definitely And then based you on only use the the Yomiuri Giants. お前が一軍にいたのが一日だけならそこまで世話になる関係もねえだろう。そんなことない。二軍で腐りかけていた俺を見つけてくれたのが藤田さんだったんだ。 And the 二軍の指 Yomiuri 導法じゃ Giants are actually 俺本 the 来の良さが出ないって言って直々に指導してくれて、 team with the そのア most ドバイスがあって wins, the most 俺は championship 一軍 wins に上がれたようなもんなんだ。 at 恩師みたいなものだったってこと since か。 their inception 75 years ago. Damn, So they've so- won almost 考 a えたことなかったけど、 third 藤田監督を失 of 脚さ the せるために championship. 俺を利用したって可能性もあったのか。だとしたら Yokohama got the most recent 本 win. 当に自分が情けないよ。 DNA まだで返 based すって card.
which Yokohama has been mentioned a few times in this series, 本当の狙いが誰 but で it あ will れ take the forefront to the series in Like a Dragon and in Lost って Judgment. なきゃ Uh, 無名の選手 So を that'll 止め be る fun. 理由なんてねえからな。とりあえずだ、当時のチームメイトとかに片っ端から聞いて回るっていうのはどうだ？球団を辞めてからチームメイトとは一切連絡取ってないんだ。 Hiroshima has a さっき team も as 言ったよう well. に、あの一件でチーム全体にも野球賭博疑惑がかかったりし Institute て、 in 今 Nishio, 更合わせる顔もないって Nishinomiya, 感じなんだけどね。 Togo. 唯一 Osaka？ 知ってるとしたら、球団専属のマッサージ師だった人が金栄町にいるんだ。 Oh, it's near マッサ Osaka, ージ師？おい、それってもしかして between お Kobe and 前が金 Osaka. を借りてるあいつのことか？宇野さん、今は小さな鍼灸院やってる風俗 Fukuoka 狂 has いなんだけど、 a baseball team as チーム well. メイトからの信頼は厚い人だった。 Hokkaido has a 鍼 baseball 灸院の team. 場所は Warwick, オビータ通り Osaka と has a 紬通 baseball りの team. 交差してるあたり。 早速行ってみます。 Sendai, Tokorozawa. Fukuoka has had other teams. There's 5 teams that no longer exist. One is in Osaka, and one is Fukuoka. One's Kyoto. Kyoto used to have a baseball team. And that became what is now known as the Yokohama DNA Baystar. It merged with another team called the Taiyo Whales to create the Taiyo Sochu Robins, now known as the Yokohama DNA Baystar. So it must have been traded around quite a bit. That's kind of cool. Uno-san would know about what happened back then, and his place isn't that far. It's the Uno Acupuncture Clinic on Obita Street. So now we're getting down and dirty onto what happened. Like, what actually happened. Those are some interesting pictures. The first thing that Shinada sees when he walks out. Dude, these streets are ass looking. I hate this. Everything's one way. We're not gonna go over to that black belt guy. The Victory Road guys don't really give me shit. Alright, we're looking for Uno-san. 意外と小綺麗じゃないか。いるかな、宇野さん。ま、入りますか。宇野さん、いる？留守。戸締まりもしねえで、のんきなやつだよ。宇野さん、またどっかの風俗行ってるな。だったらここで待つとしよう。すっきりしたら戻ってくんだろ。それが今、宇野さん、すっきりできるお金ないんじゃないかな。俺から3万回収しようとしてたくらいだから。じゃあ何しに風俗行ってんだよ。そんな時は決まって写真見学回り。 That's crazy. 永遠にお店をはしごして写真を見てるよ。 The Nagia, じ Mr. ゃあいつ帰 Libido. ってくるかもわからねえじゃないかよ。探しに行くしかないね。禁煙に何店舗あると思ってんだよお前。宇野さんは新人好きだから、新しい子が入った店をしらみつぶしに探していけば会えるはず。We gotta find Uno-san. Why, I don't know. Huh? Not off the top of my head now. Take a look. If we ask an info booth like the one over there, we should come up with some leads. Makes sense, but damn. Never thought my job would have me hunting down a pervert hunting for prey. I sure takes you strange places.
Oh, Kamiya's around now. Kamiya would be a great asset for Shinada if I had money. Welcome. What sort of girl are you looking for today? I think I like someone who's still kind of new. Ah, a true connoisseur. Someone new and exciting coming right up. Okay, the two newest ones are Momoe-chan from Resort Boing and Noriko-chan from Boom and Bust. I got two choices, huh? Okay, tell me about them both. Momoe-chan's 29 years old with a hefty pair of D's. She's got that real erotic mix of adult sultriness along with the fresh-faced newbie appeal. Okay, and what about Noriko-chan? Noriko-chan is 25 and real perky little gal. She's got B's, along with the fit body that makes all the guys in Kiniecho drool. They sure do sound different, that's for sure. I wonder which one Uno-san would go for. If he likes new girls, wouldn't he go for the younger one? There is that, but he's a pretty twisted guy. An older girl who's new to the job might just be the kind of thing that'll get him going. Right, anyway, my vote's for Noriko. Yeah, and I'm still not so sure. Oh, you might tell me where these two places are? Momoe-chan's at Resort Boing, at the south end of Smoogie Street. Noriko-chan's at Boom and Bust, north of Kumano Boulevard. Thanks. Now, which one should I go to? Fuck, man. Oh, there's the younger one. I think we're gonna go to the one on Smoogie Street. Not to say that I don't trust our loan shark's gut, but I don't think it matters which one we go to. Oh, actually it did. Oh, a return trip to Resort Boing. I miss your comforts. You sure your guy would go for the older chick? I don't know about this one. Don't believe me. That man is worked beyond salvation. He'll rub himself on anything. Ahoy there. Welcome. Will you both be getting a massage today? No, sorry. I just wanted to ask if a guy came looking for your new girl. Balding, middle-aged guy. See anyone like that? I don't recall seeing anyone with that description, no. Ah, that's a strike. See, I told you, he went straight for the younger babe. Looks like it. Then I guess we're off to Boom and Bust on the north end of Kumano Boulevard. This is already turning into an adventure, wouldn't you say? Oh sure, a real excursion. Bro, you've been standing here for a while. Bitch. Ah, motherfucker, this guy's back. I do not want to fight the fucking black belt guy. Here we are, Boom and Bust. A little room, a lot of lust. I'll bet he went with the younger gal, being that he likes them all innocent. That would be a reasonable assumption. Excuse me. Welcome, party of two. Oh no, we're just looking for someone. Did a balding, middle-aged guy come around asking for your new girl? Oh yeah, he was here alright. He was peeping photo after photo, girl after girl. Then he just up and left. Yep, I think we found our man. Know which way he went? See that information booth across the street? I believe he headed in there. Ah, so Uno-san resumes his hunt to humor his hidden desires. How's that for a headline? This fucking guy. Oh, perfect. I actually know this guy. Hey, what's up, man? Oh, hey, Shinada. What's new? Not much. Listen, did a middle-aged guy come through here? Kinda mopey, lax in the hair department, most likely asking for amateurs? Oh yeah, I do remember someone like that. Why? What's going on?
Nothing, we just need to talk. Any idea where he went? Not too sure. I did tell him about 2 of the newest recruits, so he might have gone to see at least one of them. Again with the wild goose chase. Can you tell me about those recruits? Sure. This Kureya-chan at Operation Pennies, and this lady is dynamite. She's 34 but doesn't look a day over 20. She's hot, fellas. Kureya-chan's an industry vet too, which means she's not really an amateur, she just changed parlors. Makes me wax philosophical over the meaning of age. That's inspiring. And the other one? That would be Mika-chan over at Rub and Tuck. This girl's barely 20. We're talking farm fresh, gents. And I kid you not, she's got 0 industry experience. Unfortunately, she's not all that attractive in terms of both looks and personality. So don't expect too much out of her. I relayed all that to your buddy, too. Sheesh. Could these bimbos be any more different? Okay. Interesting on the flower parlor. Never mind the fact that she has nothing going for her. I see. Test of how Uno-san would define his ideal amateur. I don't give a damn about how this guy thinks. This one's on you, buddy. Oh, by the way, where would these places be located? Kureya-chan and Operating Pennies are on Eco Street. It's the same building as your favorite. Club Fudo Momo. Huh, go figure. As for Rub and Tuck's Mika-chan, why, they're right across the street from your place. It's at the south end of Tsumugi Street. Oh, for real? Yeesh, I hate the idea of Uno-san shuffling around with a stiffy in his slack so close to home. Well, I guess we should get going. Thanks, man. You're a lifesaver. Just doing my job, friend. Good luck on your search. I might know where he's went, so we are gonna just, we're not gonna talk about this mission too much, because I don't need to be... References get leaked anyway. I feel like Rebirth and Remake kind of did a lot of that for me, unfortunately. But, we don't need to be leaking those out anymore, right? We can just kind of leave that alone. Here you are, you bald fucker. You went for the 20-year-old. 遊ぶ気もあれせんのに来るんじゃにゃーよ。なんでだよ。冷やかし大歓迎って表に書いてるだろ。これでも30分も写真だけ見とるやつがどこにおる。 What kind of cheapo sits there and rubs one out at the fucking lobby? 死ねた返せすぐ俺の3万返せ本物の新人発見したんだ。しかも業界未経験平成生まれ。働きなよ、宇野さん。鍼灸院ほったらかしてこんなことばっかりしてるから。てめえが言ったことか。 If she's 20, she would have been born in 92. ちょっと待って。今日 by the 聞 way. きたいことがあって。金が先 Like で。 end of 92, 俺 since が I 立 said て替え barely て払っ 20. てやる。いや、いいっすよ、そんな。なんで風俗行けるんだから建て替えてもらおうよ。俺はお前と違ってヤバいやつには関わりたくないんだよ。別に借りるわけじゃなくて返してもらうんだから。えなこってああいうやつは一度関わると骨の髄まで食い物にされちまう。だがお前からいつかきっちり返してもらうからな。 And he took off. We weren't done with him. 参ったな。唯一の手がかりなのに。品田、あいつの携帯番号教えろ。え？もしもーし、宇野鍼灸医さんですか？実は今から施術をお願いしたいんですが、はい、一番長いコースで、はい、よろしくお願いします。 Jesus. That falsetto ain't fooling me. あのエロ親父、風俗代が手に入ると思ってウキウキしてたぞ。じゃあ鍼灸院に戻りますか。Alright, we are heading back to his clinic now. ええやないっすね。
Why did I stop? Oh. I forgot that this was part of the story. 平田、大丈夫か？ Now this happened once to 危うく Daijima, 死ぬ but とこだったぞ。 I didn't really know why. 本当だよ。 Actually, it might have been during the cutscene, the Himura D&D thing. It was, wasn't it? Actually, where he was trying to get run over by a car. I don't know why I was running that way. I have a mini map, but I'm still directionally challenged. That dude knocked me into the road. What a dick. 気をつけろよ。 Okay, so this is gonna be a thing おいおい、 For- 大丈夫かよ。 the rest of なんなんだ今日は。 part 運が悪いにも 4. 程 Just が so ある you ぞ。 know. 俺も帰りたくなってきた。 But don't expect this to stop anytime soon. It's not overly intrusive, but it does happen a lot. But not a lot. It does happen. Let's go with that. お、いるいる。単純なやつだ。 We got our friend. いらっしゃい。で、お前か。お金ならちゃんと払うよ。あの闇金屋の金だろ？その闇金屋ならここにいるけど。 When did you get in here? 宇野さんの客としてなら問題ないでしょ。横になれ。15年ぶりだな。お前の体を見るのは。俺も性感以外のマッサージを受けるのは現役の時以来だよ。宇野さん以外に筋肉触られたくなかったしね。トレーナー冥利に尽きる言葉だ。宇野さん、どうして球団専属辞めちゃったの？宇野さんほど腕のいいトレーナーはそうはいない。球団も必死に引き止めたでしょうに。 So, チームに帯同して日本中の風俗巡りできるのは良かったんだがな。朝が早かっただろ。だから早朝割引が使えなかったのが悔しくてな。まあそういう面じゃ今の方がありがてえよ。 except you're broke now. まった。こんな時まで冗談言わないの。クビになったんだよ俺も。15年前お前が追放されたのとほとんど同時期だ。俺の他にいい球団専属トレーナーが見つかったからって Damn. 突然電話で解雇を言い渡されたんだ。 Not even in person. 開幕前に契約延長して少なくともそのシーズンは専属が決まってたってのに、その直後いきなりクビだなんて言われたんだ。知らなかった。お互い過去の話はしなかったからな。それなりに花のあった野球界から突然掘り出されて、何が何だかわからないまま気づけば15年。こんな生活もお互い板についたもんだよな。で、聞きたかった話ってこんなことか？いや、宇野さんさ、例えばの話なんだけど、俺が球界を追放になって誰か得した人っていると思う？どうした？お前からそんな話振ってくるなんて珍しいな。得をした人間いるわけねえだろ。監督、選手、ファン、誰もいいことなんてあれしなかった。おまけにヤクザまで損したもんだ。ヤクザ？ Now there's something. 覚えてねえか？お前の八百長容疑がきっかけになって野球賭博が一斉摘発されたの。ああ、そういや。 That hurt. 当時この辺りで賭博の利権を持ってた2つの組もよ、摘発のせいでしのぎ削れなくなって名古屋から撤退したって話だ。Ah, 2つ we're の starting to hear some shit. ああ、東と西の。 Oh, I wonder who those were. Big 東 names. 上会 Oh, と there it is. 近江連合だっけ？昨日牛島さんの店でその組の人たち見たよ。 So, 15 years ago, お前 Nagoya あの was 時のプロ野球 a 選手 essentially a war ぶ zone, っ is 殺 what さ you're れたらお telling かし me. くないぜ。
because, 大丈夫だよ。 and it makes sense because I 君 think で俺 Nagoya の is 過去を知ってるのは宇野さん between, だ it けだ is し。 between なんで Osaka あんな and ことが起きちま Tokyo. ったんだろうな。 So both the biggest みんな names were trying to take ただ one of 野 the 球をやっ biggest てた cities だけなのに。 in Japan 何が野球 for 賭博だよ。 themselves. 結局、宇野さんに聞いても手がかりなしか。 That in itself is a lead if you think about it. よし、調整完 And 了。 now we've got a reason as to why Shinada's story even fucking matters. 当たり前だろ。 Even though it's not a 俺 big を one 誰だ yet, と思ってんだよ but。I'm sure it will get bigger. 悪いね、宇野さん。変なことばっか聞いちゃって。ま、おかげで風俗代稼げたぜ。 Better hurry. ありがとう。 That zero experience only lasts her first day. おい、品田。携帯忘れちまってんぞ。な。宇野さん？思い出した。まさか、あの時の携帯のせいなのか。携帯がどうかしたんですか？ほら、さっき話したろ。15年前、俺が突然クビになった時のことだ。実はあの時も、今みたいに選手がマッサージルームに忘れていった携帯を届けたことがあったんだ。 Now that's interesting. はあ、誰の携帯？あれは、そう、確か、真鍋だ。真鍋の携帯だった。ああ、真鍋さん。真鍋っつったら当時ワイバーンズの4番を打ってたあの真鍋か。 The guy that Shinada そうだ。 replaced あの時、真鍋は携帯をなくして大騒ぎしてたんだ。 because Shinada was used as the cleanup hitter there as a substitute. その日、マッサージルームに忘れてあった携帯を見つけた俺は、急いでロッカールームに持って行った。そしたら、おい、どこだ？俺の携帯がなくなっとるぞ。誰か知らんか？真鍋さん、これ。おい！チャーゲー！なんでてめえが持ってるんだ？ああ？真鍋は俺から携帯を取り上げると必死になって何かをチェックした。ちょっと真鍋さん、ありがとうの一言くらい言ってくれても。Bro's gotta be roided out. ちょっと、真鍋さん Battery just came, I don't know. それよりおめえ、携帯の中見て Ah, ね the え age だろうな。 before lock screen. あの時の真鍋の目、あれは普通のもんじゃなかった。携帯の中には何があったんだ？さあ、あの頃は俺もまだ自分の携帯なんて持ってなかったか That's a ら、 shit 使い excuse. 方がよくわからず何も見 You やしな were かっ being た。 polite. At least だ say that. が、今思えば、あの時の真鍋の態度はちょっと変だった。You just saying that though ひょっとして assumed you その to 携 be 帯 accidents 野球 that 賭博 Shinada に is 関 not 係して dealing いた with. とかメールで指示が来ていたとか。ありえるな。あんたは野球賭博に関するメールを見たと疑われ、それで球団をクビになった。そうか。そういうことだった See, の this か。 is what happens when you don't keep your head down. 真鍋さんを調べてみる必要がありそうだね。 Granted, 今何してるかわかる？ like 確か5年ぐらい前に引退したよな。ああ、その後いろいろ事業を起こしたんだが、ことごとく全部失敗して、今は狩場町で小さな焼肉屋をやってる。焼肉屋か。一度食いに行ってやったら追い返された。そう思うとますます怪しく感じてきたな。焼肉屋 I think he just 俺も行って fucking みる。 hated you. ありがとう。 But we're gonna find out. Now we're actually getting somewhere with the story. This is about when, like, granted, I still fucking hated this part because playing Shinada sucks ass. But, story, especially my second time around, the story starts to pick up here. Flower pot. That's an awfully hot flower pot. 平田、
大丈夫か？なんとか。 Can we stop getting killed or 死ぬとこだったぞ。 attempted to be killed? 本当だよ。全くどうなってんだ。 Obviously, they don't want me doing whatever the fuck I'm doing. Because... Okay. I had to be careful. I know they're gonna make me pay for this taxi, and I didn't think I had enough money for it. Alright, so... We gotta go to Yakiniku Itokai. So you notice how, like, we weren't getting into these accidents until we agreed to that job and we started asking around about this shit. And another thing, people in this city, I've already mentioned it, I've like kind of hit on a couple of them, are kind of weird. Like talking about shit they shouldn't know about. And I don't know why Shinada doesn't notice that. But like that bartender who wanted us to settle our tab. He knew about shit that he shouldn't have known about, like, especially since Kinecho is not a small town. Nagoya is not a small city. It's not like an everybody knows everybody type deal. So how did he know? And then he went straight and flipped the script whenever we started looking at the Yakuza from the Omi and the Tojo. バッターとしての品田が忘れられないっていう意味じゃねえよな。うん？あんたは品田の連れだ。気にしないでくれ。Damn. マナブさん。 I don't think I've ever heard the term shit your pants other than the literal sense. Like I've heard shitting the bed. That's the common terminology I've heard, but like I think the like standard terminology around here is shit like getting your panties in a wad. It's shit like that. You know? I kind of want to use that now. Don't shit your pants now. Crying over spilled milk is another one. Although that one's kind of dated at this point. Nobody fucking says that shit unless you're like in the country. これじゃ疑ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。宇野に聞いてきたんか。聞きたいこと言うのは15年目のことか。 はい。でももちろん俺は野球賭博があったなんて思ってない。実際俺はサイン賭なんてしてなかったわけですから。ほんなら何が聞きたい？確認しておきたいんです。当時ワイバーンズの中心選手だったあなたの口から野球賭博はなかったと聞きたい。 With the music being the way it is, I have a feeling you're not gonna like the answer. いいか。野球賭博はあった。誰からの指示かわからん。だが勝敗を操作するためにサイン党や八百長の指示がケーテ屋に入ってきとったのは確かだわ。その指示に逆らった選手はなぜか数ヶ月以内に球団を去ってった。だで俺たちは野球選手であり続けるためにその指示に従い続けた。 So now we're learning that pretty much everyone else on the team except Shinada ずっと球団にいたけど俺はそんな事実一度も was a part of this. あんたは一軍にたった一日おっただけだ。不正行為の指示を受け取ったのは一軍のレギュラー陣だでな。こんなにもあっさり認めるとは驚きたいな。 So the main like 9 to like 12, basically the people who were there at the game, the bench, and the people on the starting lineup, they were the only ones getting this information. 裏方が必死になって取ってまって手間暇かけて綺麗になった一部分を表に出すんだ。野球にだって
表には出せへん部分があるってことだわ。出す必要もねえ。観客の誰もそれを見ることを望んどらへんわ。だでよ、知らんで済むことなら Or, you 知 know, らんでおった you 方が could 楽なんだよ。 let it go おめえは and 肉食うのに get rid of that shit because it only happens because it's in the dark. Like, I hate the idea of sports gambling because it's 裏で fucking 何が stupid. あったかなんて Like, 知らん方がいい。 all these big ass bets 俺にとって destroy people, 野球は全てだっ and they're た。 not, ここまで知ってしまって by technically speaking, legal in most scenarios. That's why they 言 aren't えると思 done いますか。真鍋さん、 publicly, あんたはもう野 not 球界離れ openly てる。 publicly anyway. Like, there's no 当 place 時 for の you 野 to 球賭 do 博の it. ことを You 俺に generally して do it も like 時効で罪に in 問 a われるは group ずだ。 that you hang out with at a bar or coworkers or family shit like that. It's not 思わん something こ that と you もなかったが like go to a 危険 place を冒してまで突き止 specifically めよ for うとは思 gambling わん on かったわ。 fucking sports games. 危険。実際ワイバーン And ズ this から is 他球団 exactly に the トレードされ reason た選手の一人がそのことを暴露しようとしたんだ。八百長に耐えきれんかったんだろう。だがな、 Oh, そいつ and now は we're 不慮 getting の some 事故で information here. 死んでまった。 事故。 Accident. だで、これ以上探るのはやめろ。よう分かっただろう。俺 I も mean, あんたも Shinada's マジで already 命が危なくなるぞ。 been もはや危険な目にやっとるんじゃないか。もう身に覚えぐらいあるだろう。そういえば、まさかさっきの。もう帰れ。キャーっていつもの生活に his regular life is ass. Why would he do that? At this point, there's like maybe it's just me, but at this point, there's no point in not doing this なんで because 15年間隠 it's し通 that していた or こと he lives with like 教えてくれたん 10 すか。 yen for the rest of his life. 危険だということは承知していたはずなの。 Like, who wants to live with what, essentially a penny? 結果的にお前が追放されたことをきっかけに野球賭博がなくなったのも事実だ。だってお前には知る権利がある。そう思っただけだ。俺が追放されて野球賭博が終わった。何なんだよそれ。さっきの質問が最後だと言ったろ。あとは自分で考えろ。そしたらわかるはずだ。これ以上首を突っ込むことがどんだけどえりゃことなのか。店長、今日やっとらんの？ Random dudes. おお今開けるとこだで。 Those look like the guys that beat us up どうぞ。 for defending Fujita. Uno-san was right all along. I should get to his clinic and let him know. We should really not do that. Why do we want to get him involved in something that's going to get him killed? Why would you... What in your right mind tells you that that's the play? Hello, this is my road. Thank you for understanding. Alright, well, I guess we're gonna go tell this guy so that he can die. I don't remember if that's the case. It's the feeling I'm getting. And somehow this chapter has gone on for over an hour now. First chapter was so short. や and はり野 then 球賭博は行われていたのか。一体誰が仕組んだんだ。八百長を仕組む必要のある人間。答えは簡単だ。うちの長男でもわかるぜ。野球賭博を仕切ってたヤクザ。おお、ついに息子に追いついたか。小6だけどよ。I love Taku. だけど、結果的にそのヤクザも fucker 俺 Takusiga, のせいで賭博の利権を奪われた。 whatever his name is. Takasugi. やっぱり There we 得 go. をした人間なんて思い浮かばないよ。ヤクザが利権 He を really 奪わ knows how to れ、 bust Shinada's なお balls. がよ撤退して喜ぶ人間。地元の仇ぐれえか。いや、東上会と近江が去った直後に
名古屋組が誕生して今に至ってるんだ。この土地で極道不在だった時間はゼロに近い。そうか。得してるじゃん。 One did profit. 誰がだよ。名古屋組だよ。 Nagoya family. Now this is true. 確かに。東上界と Uh, 東西の and I 大勢 didn't 力 want が to 知 say って anything た until 土地 this を point. ただで手にできるほどうまい話 The は。 Nagoya family showed up right after the Tojo and the Omi left. 15年前のホームラン、あの一連の騒動は名古屋組を設立するために仕組まれたもんだったってのか。 But I also pose a 野球 question 賭博 here. を利用して Um, 東上会と近江連合を名古屋から追い出す。 the whole そのた city めの is サ Nagoya, イン right? 賭疑惑。 The Nagoya そしてあの uh, ホームラン。 city. それが真相だとしたら Generally, これほどやばいことはね。 Yakuza families are named 品田、 after their 悪いことは言わな patriarch. い。もう手を引くんだ。 Generally, or the patriarch that founded高杉さん、 the organization. 俺は相手が So why 誰 is であろ this うと one different? もう引きたくない。 This was named after 俺を名古屋 the 組の組 city 長と繋いでく it だ was さい。 founded in. やめとけ。真鍋の言ってた通り、これ以上は首を But 突 now っ that 込 the むことはや Nagoya めろ。 family has been involved, Takasugi wants out. 高杉さん、名古屋組と繋がってるんでしょ。組長を紹介してくださいよ。そうすりゃ報酬がもらえるし、借金だって。俺は別に、お前の指をプレスすりゃいいだけで。That's crazy. 高杉さん、俺はもう指なんか惜しくない。だけど自分の身に何が起きたか知りたいんだ。すまん。俺は名古屋組と繋がっちゃいないし、 Well, the truth comes out. 会ったこともない。 He's just an asshole. え But to be fair, 1年前にこの町に来てな。誰も見たこともねえくせに、 it's easy to say you're connected to someone who never shows そ up. の名古屋組の名前を使えば、みんな震え上がるって知って、脅し文句に使ってただけだ。そんな。実際のとこ、名古屋組って組織は組長も構成員もわからねえ。謎だらけの組織なんだよ。 It really makes you wonder who these people are. Especially if they じ were ゃあ able あったなんか to にビ knock ビること off なかったってわけか。とんだほら吹きだな。 top members of なんたとこだ。 the Omi and the 組 Tojo じゃねえよ。 while still being elusive. ケツ持ちのいねえ金貸しなんざ怖くねえよ。殴ってみろよ。訴えてやる。こんなとこで喧嘩しても意味ないよ。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組長ってやつから話を聞き出せれば2000万円の依頼は完了。高杉さんに借金は返せるし、俺は自分を利用した人間を知れる。だからその名古屋組ってのも、そこの組長ってのも、実在するかどうか Now that わ last からないん part's だぞ。 very interesting. でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。ん？匂わないか。 Oh, that's probably gas. ガス漏れてんぞ。窓開けろ窓。 You guys should probably get out of the building. 誰だ。 But we're now on the hunt for this dude. You took my bottle. I kind of wish they had done more with the chase sequence to make each character unique. Cause like, Kiryu's a fist fighter. He's not really one to fight with his legs. So the tackles and shit make sense. But like the kicking doesn't really make sense. I went the wrong way because I wanted that health. Ow. Ideally, this is how we do it right here. You see how I just like beat his ass just by hitting him over and over again with tackles?
He's getting so far away. We just had to catch him. No idea who this guy is, by the way. どういうつもりだ。いや、私はただ。なんでこんなことを。すいません。実は。危ない。下だ。Oh, that guy died. No way he survived taking that many steel beams to the fucking dome. これひでえ。事故だな。事故じゃない。え？あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。どんな視力してんだお前。視力は 2.0。動体視力にも自信がある。けどまさか。2010 is ど insane. んなやつだったんだよ。I used to have really good vision. なんでこんなと But ころに。 then around high school, 知った顔だったのか。 it went to shit. 誰なんだよ。 It was starting to ワ go イ to バーンズ shit. でチームメイ Like トだっ early た。 high school, I guess. I just didn't Sakai-san. notice until 酒井？どうしてお前が？酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ、酒井。ここじゃ人目につくでよ。中入るめ。all right. 酒井さん、説明してくれ。どういうことなんだ。元気にやっとらせるな。品田、宇野さんも。勝手だいうことは分かっとる。けど品田、みんなをよ、俺をよ許してちょ。This guy's not gonna be fun. そんなもん持って許してほしいってどういうつもりですか。品田、スラッガーにとって一番美しいプレーは何か知っとるか。犠牲フライだがや。チームのために犠牲になる。自分が塁に出ることは絶対ないが、誰よりもチームに貢献しとる。品田、お前のことは絶対忘れせん。許したってちょ。後悔してももう遅いでよ。Atsuhi. I was hoping there was an item over there. Motherfucker. Oh my god, he's gonna beat my ass. Stop! Where the fuck are you aiming? Thank you. I didn't actually want to use the pipe, I just wanted to use my heat before he made me lose it. This is why guard break on Shinada is kind of pointless. Because I have no way to follow up. I can try. Oh, well, that's not what I wanted to do, but and this is exactly why Shinada's such a pain in the ass to play. Hey, we got him. The stun, dude. We got him though. Only one healing item. It was an important one, but that's all I needed. 頼むから話してほしい。
Thankfully, Shinada's fights are a little bit easier than all the other fights たまたまあ because の his 時よ shit is so ass. おめえが一軍に昇格してきたことでよ一軍の中でおめえだけが事情を知らせんちゅう都合のいい状況が生まれてまってよ俺はな品田おめえには悪いことしたと思っとるがおめえを犠牲にしてまったことを全然後悔しとらせん犠牲おめえは名古屋のために犠牲になってまったんだわ名古屋の犠牲って何なんだよ And now it's getting to the real どういう part. 意味なんだよはっきり言ってくれ酒井さん He just did. そりゃお酒井さん Bro just took a generator to the fucking face. ダメだ死んでる No shit. That shit dropped on his dome. He does not have a head anymore. 名古屋の犠牲になったってどういうことなんだ I kind of already feel like I've explained why they did that. Unintentionally, mind you. It was just me talking about it. But we'll get to that because I don't remember if that's actually part of the reasoning. Fuck. We were gonna go to break. I didn't actually fucking mean to do any of that. June 8th, 15 years ago. 本当に Alright. Stopped his voice so that we could go to break. That person should look familiar to you right now, but it might not yet. But are you sure about this? And the other one is Shinada. Anyway, we're gonna go to break now. It is chapter 3 of part 4. Good stopping point. Not that far after our normal break time. It's perfect. But we're getting a flashback, which ties another character who's been tagging along this whole encounter, if you can't tell who it is already, into this whole ordeal.